Right. All right. All right. Nga tukyeyongerayo mu maaso with other patterns. Nabagambye tukyaliko harmonic patterns. We are still on what? Tukyasomako harmonic patterns. Okay? But olwaleero tuligenda kuyiga ze tuyita shark patterns. Osobola drawing otya shark pattern n'ogikozesa for your entry. But in this context, or in this process, we are using the Fibonacci retracement levels. Okay? We are using the Fibonacci what? Retracement level. So this is the bullish what? Bullish shark pattern. And your bullish shark pattern. Jetugenda oku drawing oba jetugenda oku illustrating. So simple. As always, tuba tulina kunyweza nkoba. Batuyita bankoba za mbogo. I don't know. Are we called so? Mbasi kitegeera bulungi. Kubanga it's a lot. Kyensobola okugamba it's a lot going on. Njagala mugume ababookinga tickets mu bookinge mu budde kutuweddeyo, like obudde kutuweddeko, tubala just nnaku bunaku. Tubala nnaku bunaku. As per now, tubala nnaku bunaku okubeera nga ekintu kyaffe, samiti yaffe, oba tugambe mulindwa w'abangi atuuse. Summit. The mighty trade hub Uganda Forex Summit. Nkyogeza n'amaanyi. Nkyogeza naki? Nkyogeza n'amaanyi. The mighty trade hub Uganda Forex Summit. Yasino eri kulumya abatraders bangi emitwe. Abamu balowooza tetusobola kikola, but we are the trade hubs. Tetulina kye tulina. Ne tuli baddala. Njagala bakakasa tuli baddala. We are giving many sleepless nights. All right, as usual, this is X to A. Remember, this is a bullish shark pattern. And a bullish shark pattern. Tunoonya entries is a buy. Wabula nga tukozesa retracement levels eziri ku Fibonacci oba Fibonacci. Njagala bagamba bagala nnyo batweda bazi. Abayigira kweno channel bagala nnyo. Shano mukisharinga banamwe balabe work. Temubako togera. Trading kazanyo ka risk, but if you master the game, you will stride. So what I can assure you. So this is X to A, 100% retracement level. Now we need B. B okujifuna. Listen well. And B okujifuna, twetaga either 38% retracement level to 78% retracement level ku Fibonacci yaffe eya X to A. Oba mufuna. Kabagezi bokka. Either we need from 38% retracement level to 78% retracement level. Wewetegereza obulungi. Above 50, we are in premium. 61%, this is premium. 78%, this is premium. Ekitegeeza 38% tebagitunuulirako, but either we can bring our B ne tugiteeka ku 61, 50 over 38. But in most cases, this implies bano ab'omugundi be basinga amaanyi, premium levels. So we shall put it at, let me say, 61% retracement level. B tugimaze. Oyagala osobola ogiteeka ku 50, nakyo kisoboka. B ewedde.
B ewedde. Tufunye coordinates za B. Tufunye ki? Tufunye B coordinates. Now, okufuna C, twetaaga ki? To get C, oba okufuna C, because it's our next target, oba eringanga higher high. To get C, we need 161 eya X to A. So if we need 161, d'accord. Our zero should be here. Now, 161 tetuligiraba. We need to edit it. Tuligendagenda mu Fibonacci settings. Tunoonye 1.61. Okay? Tugenda kwenebolinga this level. Tugieditinge. 1.61. Okay. Wetegereza obulungi 1.61 yiino wano waggulu. Ngenda funa line yaffe from here to here. So that's our what? Eno ye C. This is C. Ekyokuyiga kyamaanyi nnyo. Ekyokuyiga kyamaanyi nnyo. Yes, that abantu abamu babirabanga ebyokusaaga naye ekyokuyiga kyamaanyi nnyo ku lessons zino ze ndibbawo ennaku zino. Kubanga wetegereza obulungi nti Fibonacci esobola okuzimba high, lower high, oba higher low, higher high. Netuwa entry. Nenga entry eyo eri gituwera ku Fibonacci kwennyini. Kyewuunyisa, it's really mysterious. Kubamu but ate nze nkirabanga advantageous ku bagezigezi. Omanyi mulimu obuntu nga bw'abagezi bokka. And I know that everything, sinte buli kimu, buli omu alina okitegeera. Kubanga abantu bayinza okwewulwa nga bangi, but few can respond. So muganda wange, NASA skills tagenda kuvaayo akuyambe. Alikuwa material okuyiga. Tagenda kuwa ddoba ate. I mean like tagenda kuwa kyennyanja, akuwadde eddobo. So, okufuna D, twetaaga 113. Okay? 1.13 eya X to C, C to X. Okay? C to what? C to X. Sorry. Ebigambo byaffe bino kambize eno tusobole okulaba obulungi. Twetaaga 113 eya C to X. So, as usual, or as always, we're going to call edits. We need 113. Okay. Okay. And 50. And I could enabling again by editing 1.13. And okay. You know, one is 0. So from here to here, it's my entry level because you know D.
Okay, because eyo D. D. Ki ekiba kiddako? Nanti basolozeza liquidity bamaze okuyozaayozamu laws zonna. Manipulation. This is a shark pattern. Eno gye tuyita shark pattern. Okay? Eyo tugiyita kabejja eya shark pattern. Enfuna bulungi. Eyo gye tuyita shark pattern. And this is the bullish version. Obutamala budde, katulabe ku bearish version. Ekiba kiddako wano, tuba tulina okufumita. Atudde eno waggulu. Because this is a buying model. Okay. Twetaaga bearish what? Bearish shark pattern. Twetaaga bearish shark pattern. Okay? Simple. As usual. X yaffe ne A. X. Ne A. X to A. What do we need? We need B. As usual, 38% retracement level over 78% retracement level. Mukitegeera bulungi. Munfuna. Ngenda teeka nze ku 50%. B. I need C. Nabagambye C yeriwa yeyo 1.61. Retracement level eya Fibonacci. From what? From X to A. Simple. So, okay, ngezeemuko nze omenya mukono katini olwa space. Sorry. Olwa space. %. We need to see from here. 161. Yeah. Oh, all right. C. No, we want to C. I need a D. Neetaaga D. D twagambye 113. Eya C to X. C to X. Kumi na ssatu. Eyo 13. Eno ye D yaffe. This is our D. What next here? This is the sell model. Nekyo tuzaako. Oba kino. X ABCD pattern. Abamanyi shark muzimanyi. Tumanyi ye sharks. Eno ye bearish shark pattern. And this is the bullish shark pattern.
Bullish tunoonya buys. Bearish ndowooza olaba manipulation low, lower high, lower low. Neekulaga nti here a breaking the structure oba a changes in character. N'ogwamu kati twambuka emala kujja eno high ne switchinga direction. Trends tulina zitunuulira ennyo. Nabagamba be keen with these time frames. Kati ova olaba I over advise abakozesa kye tuyita multiple time frame analysis. Baagala nnyo. N'olwekyo lesson eno kati gikomye